Today is Yogini Ekadasi. So the glories of this Ekadashi are described in the Brahma Vaivat Purana in the conversation between Lord Krishna and Maharaj Yudhishthira. Once Maharaj Yudhishthira said, "O Supreme Lord, O Madhusudan, I've heard the glories of Nirjal Ekadashi. Now I wish to hear about the Ekadashi that occurs during the waning moon in the month of June, July." Lord Krishna replied, "O King, I will explain about the Ekadashi that comes during the month of June, July. The name of this Ekadashi is Yogini, and it destroys all one's grave sinful reactions and delivers one from the ocean of material existence. O best of kings, now I'll narrate a story from the Purana to illustrate this truth. Kuber, the king of Alkapuri, was a staunch devotee of Lord Shiva and regularly worshipped him. He had a Yaksha gardener named Hema, whose wife was Vishalakshi. Vishalakshi was exquisitely beautiful, and Hema was very attached to her. Hema regularly gathered flowers from Mansarovar lake and gave them to Kuber, the king of the Yakshas, for his worship of Lord Shiva. One day he brought flowers from Mansarovar lake, and instead of giving them to Kuber, he remained at home, bound by the love of his dear wife. O king, as a result of this, Kuber did not receive any flowers on that day. Meanwhile, the king of the Yakshas, Kuber, waited 6 hours for Hema. Due to the absence of flowers, he could not complete the worship of Lord Shiva. Being extremely angry, the king immediately sent his messenger to find out the cause of the gardener's delay. After some time, the Yaksha messenger returned and said to the king, "O master, Hema is enjoying the association of his wife at home." Now, hearing these words, Kuber became very angry and immediately ordered his servants to bring Hema before him. Realizing that he had made a great mistake, Hema became ashamed and with great fear he came before Kuber and offered his respectful obeisances. Kuber, whose entire body trembled and his eyes became red with anger, said, "O sinful one, O destroyer of religious principles, you have disregarded my most worshipful Lord Sri Shankar and engaged in your own sense gratification, hence I'm cursing you. You will be afflicted with white leprosy, and you will remain separate from your dearmost wife forever. O low-caste fool, you should immediately leave this place." Being cursed by Kuber, Hema immediately fell from Alkapuri and took birth in this world. He became afflicted with the white leprosy and suffered extremely miserable conditions. In such a condition and with intense mental agony and lack of food and water, he went to a formidable, dense forest. In that forest, he suffered the pangs of hunger and thirst day and night. During the day, he did not find any happiness. At night, he could not sleep. He suffered great miseries both in winter and summer. But because he helped worship Lord Shiva faithfully, his memory remained intact. Although he was engaged in various sinful activities, he remembered his previous activities and his consciousness remained pure and alert. After wandering throughout the forest in this way, he fortunately came to the Himalayan mountains. While moving here and there by providence, he had good fortune of meeting great sage Markandeya, who is the best of all sages, and whose duration of life is 7 kalpas. Hema, feeling very sinful, stood at a distance from the sage. He immediately offered his humble obeisances. The kind-hearted sage Markandeya called this leprosy-ridden man before him and asked, "Oh, you, how did you get this dreadful affliction? What kind of sinful and condemned activities have you performed? You had to suffer such a miserable condition." On hearing this, Hema replied, "O great sage, I'm the gardener of Kuber, the king of the Yakshas. My name is Hema. I used to collect flowers regularly from Mansarovar lake and give it to my master Kuber. With these flowers, Kuber performed his worship of Lord Shiva. One day I was giving flowers to my master because of remaining engaged and fulfilling my lusty desires with my wife. Therefore, Kuber, the king of Yakshas, became angry and cursed me. As a result of that curse, I'm profusely suffering the miseries of white leprosy, and I have been separated from my wife. Now I do not know why this unfortunate soul has suddenly become fortunate enough to meet a great personality like you. I've heard that the hearts of saintly persons are always afflicted by seeing the distress of others. They're always engaged in welfare activities.
O great sage, with the desire to obtain auspicious results today, this fallen soul has surrendered unto you. Please be kind and deliver me. The great sage Markandeya spoke to him with compassion. O gardener, I'm instructing you about a most auspicious, beneficial vow. You should observe the vow of Ekadasi, known as Yogini, occurs during the waning moon in the month of June, July. By the influence of his piety, you will certainly be liberated from the curse of suffering from leprosy. On hearing this instruction of the great sage Markandeya, Hema became joyful and with feelings of gratitude offered his humble obeisances to him. Thereafter, he duly observed the sacred vow of Ekadashi as the sage had instructed him. By the influence of this vow, he regained his divine form. Then he returned home and reunited with his wife. The result one obtains by feeding 88,000 Brahmins is attained by observing this Yogini Ekadashi. This Ekadashi destroys all one's sinful reactions and awards one great piety. Yogini Ekadashi ki jai. Hare Krishna, thank you for joining. Now, Radhika, you can do the Vishnu Sahasranam. Hare Krishna. Yes, Mataji. Okay. Hare Krishna. Shri Vishnu Sahasranam Stotram. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vikhnopashantaye Yasya Stviraja Vaktradhya Parisadhya Parasatam Vignyam Nignanti Satatam Vishwakshenam Pramashraye व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि सशर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच मेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मर उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चैनरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तधा देवो भगवान् देवकीसुतः
अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्तिर्ते विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुपरमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् श्राङ्गधन्वागधाधरयत्रस्तं रथाङ्गपाणिरक्ष्योपयति नेत्रं त्रिसामासामगस्सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरतभ्रैरुपरि मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुनीयाधरिनलिलकथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भुः पादौ यस्य नाभिर्वियतसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासासिरोध्यो मुखमपि दह्नो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलस्थोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याम मायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ओम् ॐ विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शरीरेव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रदव प्रपुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता तुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्थनः प्रभूतस्तिककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरोऽप्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाद्युरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समग अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भभ्रुर्विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजितः
अनघो विजयोजेत विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघसुचिरोचितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मे आत्मा महाधृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंह सन्दाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः शास्ता विशुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुरारतीः अग्रनी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्धनः अह संवर्तको वह्निललिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुः विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधु जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छिचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिर्ह प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुत्वो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तार शूर शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्धिऋत्तो वृत्तात्मा महाक्षोकरडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् संमितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मीटाशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परति परमस्पष्ट सुष्ट पुष्ट सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मितुत्तमः वैकुण्ठपुरुष प्राण प्राणद प्रणवपृतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुसुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावनस्थानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्रे क्षाम क्षामक् समीहनः यज्ञ महीजष्टु क्रतु सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुब्रतः सुमुखसूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृद् मनोहरोजितक्रोधो वीरभावोर्विधारणः स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मभृत् धर्मकृत्तर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः कवस्तिनेमिषत्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुषित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो धाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनियता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बोनितिररन्तात्मा महोदधिशिरोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाधाव्योजिता मित्रप्रमोदनः
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्य सात्यक्ष महाशृङ्गकृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्कती गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतसङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवान् वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुदन्वाखण्डपरशुद्धारणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं विशक सन्न्यासकृश्चमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तितश्रेष्ठा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिल् श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतितरप्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीर शौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवकेशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्तः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्व महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णपूर्णयिता पुण्यपुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गति सद्गुति सत्ता सद्भूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो निलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोधापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तशतमूर्तिशताननः एकोनैकः स वक्कं किं यद्यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृदाशीरजलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिरः सर्वश्रेष्ठभूताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गोलोकसारङ्गस्थितं स्तुतन्तुस्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः उद्भवः क्षोभनो देव उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसन शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुण्डरकुण्डप्रजन्य पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुहृदसिद्ध शत्रुदिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरो स्वास्तच्चाणूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणपुण्युग्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्तक् प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्पुमान् सात्विका सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियाः
ज्योति सुरुचित्तभुविक् विभुः रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्भोक्ता सुखतो नैकतो कृचः अनिर्भिन्नः सदामर्षि लोकादिस्थानमद्भुतः सनातनतमः कपिरव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कुत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोदकुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दादिक शब्दसः शिशिरशर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशोऽप्यादिशो दशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तताचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युचरार्तिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञे यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दन स्रष्टा शिटीशपापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गदन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गति शंखी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गति शंखी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गति शंखी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु ओम नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् आशिक्षेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सतोताय स्तुतिस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोति न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् फलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुष पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युचराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीदतिस्मति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसजन्धार्कनक्षत्रखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदितानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्तते तं कृष्णस्य चिरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्य इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः वासुदेवात्मक वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वान् गमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूताननेकवशः त्रिलोकान् व्याप्य भुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पतेत्यैच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च
विश्वेश्वरमजं देवं जगतप्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पद्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रीश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वपन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ नम इति श्रीसञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे अर्थाविषण्णास्तितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण Thank you, Radhika. Amazing as usual. Would you like to go with some verses? Yes, Mataji, yes. We did 8 verses up to last week, and I'm very pleased to see Yogini Mataji, who will hopefully help us. Let me just pull up. Hare Krishna, everyone. Radhika. Thank you. I'm here. Mataji, give me 1 second. Let me pull up the translation. Okay, we have to read from verse 9, and we'll only read 8 verses. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मन भवान् हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Ishvaraha, the omnipotent being. Vikrami, the courageous one. Dhanvi, one armed with bow. Or is it Dhanvi? Dhananjaya. So Dhanvi, I thought is the one who's very rich, but yeah. Okay, Dhanvi, one with bow. Medhavi, he who has great intelligence, capable of grasping all texts. Vikramaha, he who crosses karmana, that is transcends samsara, or one who has bird, that is Garuda, as his mount. Kramaha, Vishnu is called Kramaha because he is the cause of Kramana or crossing of the ocean of samsara by devotees, or because from him all Krama or manifestation of the universe has taken place. Anuttamaha, he than whom there is none greater. Duradarshaha,
one whom none asuras can overcome. Kritatnyaha, one who knows everything about what has been done, krita, by jivas. Also, one who is pleased with those who offer such simple offerings as leaves, flowers, fruits, and water. Kritihi, the word means what is achieved through all human efforts or works. Atmavan, one established in his own greatness that is requiring no other support other than himself. Verse 10. Suresha Sharanam Sharma Vishwareta Prajabhavaha Aha Samvatsaro Vyala Pratyaya Sarvadarshanaha. सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहं समस्वरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Okay, translation. Sureshaha, the Lord of the Suras or Devas. It can also mean the greatest of those who bestow good. Excuse me. Sharanam, one who removes the sorrows of those in distress. Sarma, one who is of the nature of supreme bliss. Viswaretaha, the seed of the universe. Prajabhavaha, he from whom all beings have originated. Ahaha, luminous one. Samswasaraha, as time is a form of Vishnu, he is also called Samswaraha or a year. Vyalaha, being ungraspable like a serpent, he is called Vyalaha. Pratyaha, one who is of the nature of pratiti or prajna, consciousness. Sarvadarshanaha, one with eyes everywhere, as the Lord has assumed all forms. The eyesight of the beings is his. Sarvadarshanaha. Okay, next verse. Ajas sarveshwara siddha siddhi sarvadirachyataha vrishakapirameyatma sarva yoga vinishrataha. Ajaha, one who has no birth. Sarveshwaraha, the Lord of all lords or the Supreme Lord. Siddhaha, one ever established in one's own nature. Siddhihi, one who is of the nature of consciousness in all. Sarvadihi, one who is the first cause of all elements. Achyutaha, one who has never lost or will never lose his inherent nature and powers. Vrishakapihi, one who shrews all objects of desire. Ameyatma, one whose form or nature cannot be measured and determined. Sarva Yoga Vinishrutaha, one who stands aside completely from all bondage. Okay, verse 12. Vasur Vasumana Satya Samatma Sammitha Samaha Amoga Pundarikaksho Vrishakarma Vrishakritihi. sorry. वसुवर्वसुमानः सत्य समात्मानः संपितः समः अमोदः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषकृतिः. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Vasuhu, one in whom all beings dwell and one who dwells in all beings. Vasu Manaha, the term Vasu means wealth or riches. Here it indicates greatness. So it means one possessed of a great mind, that is, a mind free from attachments, anger, and other evil qualities. Satyaha, one whose nature is truth. Samatma, one whose mind is sama, without partiality or anger, and thus the same towards all beings. Sammitaha, this name and the previous Samatma occurring together can be split in two ways, as Samatma, Sammitaha, and Samatma plus Asamitaha. Samaha, one unperturbed at all times. Amogaha, one whose worship will go never in vain, but will bear ample fruits.
Pundari Kakshaha, one who has pervaded, that is, realized in the lotus of the heart, or one whose eyes resemble the petals of a lotus. Vrishakarma, one whose actions are according to vrishas, that is dharma. Vrishakritihi, one who takes form for the sake of vrishas or dharma. Rudro Bahushira Bhaprur Vishwayone Shuchishavaha Amrita Shashvatasthanud Vararoho Mahatapaha. रुद्र बहुऋषि भ्रौ दैरश्रयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतः वराहो महातपः. To give it hard one. Thank you. Hare Krishna. Yes, Mataji, Hare Krishna. Rudraha, one who makes all beings cry at the time of cosmic dissolution. Bahu Shiraha, one with innumerable heads. Bhabruhu, one who governs the world. Vishwayonihi, one who is the cause of the world. Suchi Shravaha, one whose names and glories are very holy and purifying to be heard. Amritaha, one who is deathless. Saswata Sthanuhu, one who is both eternal and firmly established, unchanging. Vararohaha, one he whose lap gives the highest blessings. Mahatapaha, the austerity connected with creation, which is of the nature of knowledge of great potency. Sarvagaha, read it like this. Sarvaga Sarvavish, Sarvaga Sarvavish, Sarvavidbhanur Vishwaksheno Janardanaha, Vedo Veda Vidavyango Vedango Vedavid Kavihi. Might be a bit mistake in this one. Sarvagraha Sarva Vidranu Vishnu Virvaswar Seno Janardanaha Vedo Veda Havyoham Vedango Veda Vita Kavihi. Hare Krishna. Sarvagaha, one who pervades everything, being of the nature of the material cause. Sarvavid Bhanuhu, one who is omniscient and illumines everything. Vishwakshenaha, he before whom all Asura armies get scattered. Janardanaha, one who inflicts suffering on evil men. Vedaha, he who is of the form of the Veda. Vedavid, one who knows the Veda and its meaning. Avyangaha, one who is self-fulfilled by knowledge and other great attributes and is free from every defect. Vedangaha, he to whom the Vedas stand as organs. Vedavid, one who knows all the Vedas. Kavihi, one who sees everything. Lokadhyakshasuradhyaksho dharmadhyaksha krutakrutah chaturatma chaturvyuhas chaturbhujaha. लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुरुः स चतुर्दश तो भुजः. Hare Krishna. Hare Krishna, Chaturbhujaha. I think we all know what the meaning of that is. Okay, let's start. Lokadhyakshaha, he who witnesses the whole universe. Surakadhyakshaha, one who is the overlord of the protecting divinities of all regions. Dharmadhyakshaha, one who directly sees the merits dharma and demerits adharma of beings by bestowing their due rewards onto all beings. Kritakritaha, one who is an effect in the form of the worlds and also a non-effect as their cause. Chaturatma, one who for the sake of creation, sustentation and dissolution assumes forms. Chaturvyuhaha, one who adopts a fourfold manifestation. Chaturdhamshtraha, one with four fangs in his incarnation as Narasimha, Chaturdhamsha. Chaturbhujaha, one with four arms. Okay, last verse for the day. Bhrajishnur bhojanam bhokta sahishnur jagadajitaha
Anago Vijayojeta Vishwayoner Punarvasuhu. Rajishnu Bhojanam Bhokta Sahishnu Jagardadija Anado Vijayo Jeto Vishyayoni Punarvasho. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhrajishnu, one who is pure luminosity. Bhojanam, Prakriti or Maya is called Bhojanam, or what is enjoyed by the Lord. Bhokta, as he, Purusha, enjoys the Prakriti, he is called the enjoyer of Bhokta. Sahisnuhu, as he suppresses asuras like Kiranyaksha, he is Sahishnu. Jagadadijaha, one who manifested as Hiranyagarbha by himself at the beginning of creation. Anaghaha, the sinless one. Vijayaha, one who has mastery over the whole universe by virtue of his 6 special excellences like omnipotence, omniscience, etc., known as bhagas. Jeta, one who is naturally victorious over beings, that is superior to all beings. Vishwayoni, the source of the universe. Punarvasuhu, one who dwells again and again and again in the bodies as the jivas. Hari Bol, Hare Krishna. Okay, we shall stop and continue next Ekadasi. Thank you, Radhika, for that. Thank you. Hare Thank you, Krishna. sir. Thank you so much, for reciting Radhika. nicely as well. Thank you. Hare Krishna. Thank you, you. Prabhuji. Sending Hare me the Krishna. Thank you, Hare Prabhu. Hare Thank you Krishna, for Mataji. Hare Krishna. Thank you. Hare Ekadasi. Krishna. See you next time. Thank you. Hare Krishna, everyone.